Ụmụnne m anyasị ọma na anyasị ọma na anyasị ọma. Anyasị mara anyị niile mma. Asị nka m bịa sị ụnụ anyasị ọma. O nwekwa ife ọzọ m ji bịa wee ịsa ụnụ anyasị ọma. Ọma aja anị. O nweghị ihe ọzọ m nwere. O nwere ihe ọzọ mma m ekwu. Asị na bifo ọma na-akpọ ụra na mma bịa sị ụnụ abalị ọma ka chi fo na ụmụ aja anị. Unu n'anya unu afụ na ugo ebelego na mgbawu. Ihe nji si unu n'anya unu afụ na ugo ebelego na mgbawu. Unu n'anya ife na-emenụ. Anyị enidighi iji onyokomita bịa na-enyo ya na-enyo ya na-asị kedu ka o si were dị. No, anyị ekwesịghị iji onyokomita wee nyoo ya. Onwe ọzọ ife anyị na-enyo. Anyị afụgo ka o si aga. Because iwe ọchị akịta ndị akaebe, ndị na-agba witness, ndị ada ekwuvu okwu before apụtasịmana. Ma ndị na-eje evute isi mmadụ tinyesi n'isi nna ha ka isi nwanne be nwoke. Ha ncha niile apụtasịmana. Ihe anyị anaghị anụvu before. Anyị niile anụmanụ ya. Ndị ọnwụ na-apụtago witness aka nni, witness aka ekpe. Biafran Liberation jikwa emem nke a. Biafran Liberation eji imem nke a. Biafran Liberation ji imem nke a. Biafran Liberation eji nyawu Igbo kwuru Igbo confession mamala ebe o si every corner. Mana agwara ndị Maazị Nnamdi Kanu gwara anyị agwa. This time will come. The most important anyị nwee kwụsị ike na ana okwu esi anyị ike. Okwu si anyị ike na ana na onweghị mmeli anyị emeli. The only thing na-agwa ụmụ aja na onye ọnwụ na-agbachisie ntị. Mana ebele na-emele m ndị na-ebelieve the bad confession. O nwere ife m egosi unu ebe a na unu asị ọ gịnị mere. Mana the only thing na-achọ ime ka ndị a niile na-eme this confession malụ wụdatina o nwere ebe m nwa ada ndị mbụ na ndị egede chere ha. I wait for them for o nwere ebe m nwa chere fa chesie efe ike. Asịbụ na m achọghị igosi something na ajọsụ nsị ka m kwuo okwu ka nna kpuo. Mana otu a m abịarugo ebe a ka m gosi unu something ka unu were fụ how wicked and how foolish some people know they. Ana m abịa ka m gosi unu. Biafran Liberation awụrọta ka obido mebe exist. Biafran Liberation na-etego ha nọ. Mana onwebeghị onye pụtara kwuo okwu ọjọọ. Onwebeghị onye pụtara wote bad news. Onwebeghị onye pụtara wote bad witness. Man, I wonder that now witness is everywhere now. Everywhere, every corner, witness. I'm that now prepare of ma because him can dance a walk. Otunda say walk or that now is like now everybody is following Adandembanandek. All of them is following me. Ebo on and pinpoint tell us neighbor page woputia. Since like yesterday or be a day before yesterday can say. Since Biafran Liberation jiwe bido onwebo onye potasi na Biafran Liberation melenka or men cause. Even one day I have for be. Since today. Witness Ebenine, since it's like since this week. Witness Ebenine, nebedi si idiot to buru one day nwoke. Wo one day nwoke tu wozu one day maka culture ekpala na one day nwoke. Biazele je weputa ọkpụkpụ sno ọkpụkpụ nwanne na akwa ya akwa enyi ya enyi. This useless man wele nọrọ nyawo ụmụ anụmanụ wee luo ozu nwanne o wee che na ya adịrị ya mma. Genu ntị. Ndị ọsọ nsọ onye aka mmemme ihe ọzọ. Genu ntị. Jere kpanye bọmbụ ndị ụmụ ọjọọ. Bọmbụ ewere gbaa ya. Bọmbụ agba ya gbagbuo ya dute na baa gbaa n'ọsọ. Yes. Ọma ya ji abịa n'iburu ti ya n'ala. And ozi nọ ebe a wee reka. Ozi nọ dị wee reka. Idiot, nobody. Onwere onye nọ na befe ya eje were ozi etinye n'ala. Mana ọ fụrụ na bọmbụ gbara ozu nwanne ya nwoke. Kedizi ka o si mara na bọmbụ gbara ozu nwanne ya nwoke.
which no one onye no ya no bombo ndị tinyelu gbawule ozu nwanne nwoke duto no one onye no ya no o wona ozu nwanne wele ka this guy will idea na ozu nwanne nwoke na bombo gbawurie and awful ebe ahụ gbawurie atala oji weje tụta isie kunu welefu how prepared Ngozi Olabeze na his terrorist gang group si we prepare nke Obija ndị a na-emezi gị ife duzo open onwe ọzọ na-ezozi ezo ọ dịzi open ọ wụrụ na enyobu Ngozi Olabeze enyo ikwesịzi inyo ya enyo now because everything ọ na-eme is open, all is obvious. Proof is everywhere that na Ngozi Olabeze single-handed destroy ya Biafra na-egbu anyị n'ezie n'anya since how many months now? Since 9 months Ngozi Olabeze ligolo n'ọchịchị kwagolo onwe ebe ọ kwagolo onwe ka m wezie uruzie ebe ma ndị ọwụ ebe mama dị abụ na ndị otu ihe nọ wee nyawu wee nọ nyụọ anị Ngozi Olabeze wee pụta wee destroy ya Biafra like this na-egbu anyị ọnwụ na nkwụ asa ada nwaanyị ji wee kwu mana eziokwu because abịa na this cabinet enwere ndị Igbo wee kedu ebe fa nọ why ji wee gba nkịtị this kind of thing wee damage go to the extent nobody is talking. Ụmụọdụ nke sentere ka kupulani n'ime all of them and now somebody happy with them. Look at even somebody na-ekwu can it on onya just genu ntị kunu n'ife this guy kwuru na bombu ndụ anyị nyiri gbawuru nwanne nwoke and this criminal mana bombu gbawuru nwanne nwoke ọgba nkịtị ojeje blozu nwanne nwoke nyie oruzie tata ojebute ọkpụkpụ ya ebe o dorie na-ege ntị. So okay, okpokisi nke ejere ụmụnne m ndị ụbọchị mana ihe ahụ artificial anyị jere were hụ ịma na-ekwu ihe gbasara ihe ya some people aka na-asị na Biafra ya abịa Biafra is not coming today, is not coming tomorrow. Biafra killed them. Biafra world ndị ochi ka ha wụ. All these useless people never that is onwere onye Igbo achọrọ Biafra. Onwere onye Igbo nwere ike ịpụtasị Biafra kill you there or not possible. Nobody. Now this is sufferness. The whole people na Atana of Nigeria kaji agwai Biafra kill you there. Uno fugi ya na agwono even this rubbish in that model. Look at it. Somebody see we breathe mad. Just geziante ke no okwa na ekwu. I can pay from that kunu were fuzen even patara. I wanted a mass in Nandekano, to be sincere to you people. Because Genun Tikuno na Nifane Queba. Ndrambraga Habeza, listen and I see 19 okay. Listen, it's 19 okay. It's not artificial. It's not artificial. It's not artificial. We are not happy. And we are going to. When you get Manya, okay for Cafasino na Camela. Oh, when you watch at this man, even in a neighbor of Flani. Here. Even the criminal camera. Why can't you bring yourself out from the camera? Let us see you. Then the camera we've been a fight for your brother. No, this man about undo terrorist. Then under Abiaguno, the Kenanya, in that window Asawana. Now, Bezin no Baho say, Nani Bomulunze Mozo, Nane. We are going to forge all of them. This is our brother. Edmondo. AK-47. Look at your father's house here. Look at your father's house here. We are coming for you. It's not there for about today and tomorrow. Go punish you. Onye ji okpokoro isi mmadụ n'isi amadu award the family ji okpokoro isi mmadụ. Onye ji disi okpokoro isi amadi onye ji okpokoro isi. Award one of the family ji okpokoro isi.
kedizie ebe ọkpụkpụ ndị ọzọ dị nsọ okpokoro isi ihe na-ele ele ibe anaghị ele ele ebe okpokoro isi dị enweta okpokoro isi enwetakwazi ọkpụkpụ kedizie ebe ọkpụkpụ dị ihe a ka eji na-edisive ndị Igbo with the terrorist group special squad asawana asalidokubo kedu ka ndị a si wee believe that na ndị a ya azọfa ndụ wife ji wee like ka na-ete nka this genocide na-eje na Igbo mụrụ nze m ọzọ ụmụnne m ka ihe iji n'aka ihe a na ihe bụ okpokoro isi my brother Silas Ọkpanya okpokoro isi nwanne ya nwoke Silas Ọkpanya na-ege ntị o okpokoro isi onye ka iji ife a this man wee special squad wowu na ọ chọrọ igbu inyi nwanne ya nwoke o nwere enough security ya enyere ya aka onye nwanne ya naanị this idiot were hapụ nwanne ya ozu nwanne ya udere wee rie ya anụmanụ wee rie ya ọhụ na ọba gburu taa mmadụ amarọ na-ege ntị ejiri nke jere kpanye bọmbụ ndị ụmụ ọjọọ bọmbụ were gbaa ya bọmbụ agba ya gbagbuo o jere ịkpanye bọmbụ ndị ụmụ ọjọọ bọmbụ wee gbagbuo ya ọ nọkwa ebe ahụ were fụ na nwanne ya nwoke jere ịkpanye bọmbụ were gbagbuo ya ọ hapụ ozu nwanne ya nwoke olerikọcha na-ege ntị dute na be gbara n'ọsọ na befe gbara na dute na befe gbara ọsọ mana ọ nọ fụ mara ebe bebe gbara ọsọ ọ nọ were fụ dat na bọmbụ gbagburu nwanne ya nwoke were mara na bọmbụ gbagburu nwanne ya nwoke were mara ebe ozu nwanne ya nwoke tọpi o ji were nata wee jee ebe ọkpụkpụ ya dụ ogwu ha na doye security person ndị ebube agụ na control all this place with this criminal. Why can't this man ịkpọ ndị etu otu ye bịa nyere m aka cover anụ m ka nye nwanne m nwoke ebe ọmụ ebe ozu ya dị ọsụkwa na a na-achọ ya achọ ọnwụ na asị na a na-achọ ya achọ kịta asị nyesi na ọnwa na ebe ozu nwanne nwoke dị na-ege ntị iburu ti ya n'ala and ozi nọ ebe a wee reka ozi nọ dị wee reka si oke okpokoro isi nke eji ere ụmụnne m ndị ụbọchị onye a bịa na vulu okpokoro isi na oye ji na wee jegbuo ọgwụ onye a bịara batala n'obodo jegide wee tụ ụtọ okpokoro isi oye ji wee je mee jegwuola onwe ya ọgwụ onye a wee security man and kemara nọrọ hie wee security a ndị terrorist ebube asaridokubo na-efe na-eyi ebe a ọ kaba ya ezu oshi unu watch anu na egosiri one day bajeje zuo oshi niile all these people enwetara uniform ha that place na mana ihe ahụ artificial anyị jere were hụ ịmara na-ekwu ihe gbasara ihe ha some people aka na-asị na Biafra ya abịa Biafra is not coming to this, not coming tomorrow. Biafra killed them. Biafra world ndị oshi ka ha wụ mbịarambịa agaghị abịaza leziene na isi nwanne anyị nwoke leziene isi nwanne anyị nwoke is not artificial. It's not artificial. It's not artificial. We are not happy and we are going to forge. Ọnwụ na unu n'anya onye a n'ebe a this is security man a unu fụrụ ebe a ka unu fụrụ ndị na-egbu ndị be anyị who security man one power one pass man amara ụnọ ma ụnọ ọtakwara onye na-ekwu this man anyụla ebe a na-enya ihe awụ uniform security man one pass man na-enya ọkwụnụ nwere anyị ọkwụnụ unu chetara one pass man na-enu this uniform ebe a ife awụ uniform security one pass man that native doctor sorudo kele ọlụ ka unu were fụ ndị na-egbu anyị ka unu were fụ ndị na-egbu ọchụ na ọka igwe ka unu were fụ ndị na-egbu ọchụ n'Imo steeti man pass man na-enya na uniform ya marakwa ndị security ajọsọ fọm ọya mbọsị ya mara na ndị security man pass man ajọsọ fọm ọya mbọsị ya mmeje chọọ security man pass man ahụ ka unu fụ na edisi uniform ahụ this man nyere enyo nso n'ọdụ ka onye Fulani na-enyi onye a na-ebe a na all of them na-enyi ya inu nekwo ya anya okpu okpufa na-enu this man nọ n'azụ this man yi white on security man pass man so security man pass one ajoin ya na security asaridokubo iji wee na-egbu ọchụ n'ala Igbo kedu onye Igbo ahụ fọrọ na Nigeria
kedu ifu ndị Igbo iya nna God. How? Kedu onye mere anyị ife a? Kedu ka anyị esi mara mgbe ọwụ na-ekwela anyị ọnya na-ekwe ndị kwela anyị ọnya? How can we know the people that after us? How can we know our enemy? Kedu ka onye nna Chineke nna na-ege ntị? O nwere ife nchọkwa ụnụ n'ohihe. This is our brother. Edmond, okay, and one okay, differ. AK-47. Look at your father's house. Kwari na nwoke bụ isi n'aka si no nwanne ya nwoke. No, my brother. Onye bụ isi n'aka at initial time. Also no nwanne ya nwoke. Now, wozikwa nwanne ya nwoke, ọsụkwara no nwanne ya dị ife ahụ, no nwanne ya dị ife ahụ, we go see this house. Unu watch this house o tene mmadụ badawere, unu aka na-achọ ka abịa gba ọkụ. Ndị Fulani a na-ejegharị na-agba unu ndị Igbo ọkụ, na-emepere onwefe ụzọ, na-emepere onwefe ụzọ. Anyị anọrọ na-agba ọsọ, na-ege asịrị. Oh my God. Look at your father's house here. Look at your father's house. Onyezi ka ọ na-asụ look at your father's house. Kwari na onye nke bụ isi si no nwanne ya nwoke. No, my brother. From nowhere. Oswaze look at your father's house. No uro beva, no bed na ya dị ife a. Owozi bụ onye nna nke onye bụ isi n'aka. Achọrọ nke unu na watch. Chineke anyị na-agbara anyị ọgụ na-egosi anyị all these things. Mana ọ wụrụ na anyị mechazie anyị ife ndị a niile gba nkịtị, eziokwu a Chineke na-akpughesili anyị. No matter how these people ji wee to us fire emelili mistake. No matter how they present it, they must to make mistake. Mmụọ ya ejidelele fa. I'm coming for you. Chris one leg okay here. It's not Biafra about to dance tomorrow. Go punish you. Can you here? No, here we Chris my brother. Okpokorisi my brother. Okuno nụrụ ya nna ife awu Okpokorisi my brother. Nwanne ya nwoke ka o bụ onye abs no Okpokorisi o present ye nna Okpokorisi onye ka iburu aka ife ọsọ nna onye ihe awu Okpokorisi my brother. Okpokorisi nwanne ya ka o bụ n'aka. Mana ibe ọzọ ọnọrọkwazi na this same place ka ọ nọ si no isi nwanne ya nwoke dị ife a. Chere na ka anyị gekwa ya ọzọ. Achọrọ nke onye ọ na cool ụdanụ. Sọsọ dis nke a ka m emesi akwụ mechie genu ntị. Salas ọkpa anya. Nke ejiri nke ejere kpanye bọmbụ ndị ụmụ ọjọọ. Bọmbụ were gba ya. Bọmbụ agba ya gbagbuo ya. Ya wụ ọwụrụzie n'azụ ụlọ ebe aba nọ ka bụ osiri ejere ebe ahụ ndị bọmbụ wa nọ n'ime ọbịa. Were vuruzie dị isi were bịawa hie. Nakwa na-ege ntị. Dote na baị gbaa n'ọsọ. Yes. Ọma ya abịa na iburu ti ya n'ala. And ozi na ebe a were ka. Ozi na dị were ka. So oke Okpokorisi nke eji ere. Ụmụnne m ndị bụ ọsọ ịma na ihe ahụ artificial. Anyị jere were hụ. Ịma na-ekwu ihe gbasara ihe a. Some people aka na-asị na Biafra ya abịa. Biafra is not coming today, is not coming tomorrow. Biafra killed them. Biafra world ndị oshi ka ha wụ. Ndrambraga ha beza. Listen na isi one nine okay. Listen isi one nine okay. It's not artificial. It's not artificial. It's not artificial. We are not happy. And we are going to those people we are going to forge all of them. They didn't say three bomb. Ha no there. Yeah, boy. This is our brother. Edmond okay, Ebeka boka three. And one okay differ. Eba bule no ina bu bomb. Ibu ebu ina AK-47. Look at your father's house here. Look at your father's house here. We are coming for you. Chris one leg okay here. It's not Biafra about to dance tomorrow. Go punish you. Can you here? No, here we Okpokorisi my brother. Ụmụnne m agwa m ụnụ n'ọsọ nsọ ife a ife anyị egosi. Ka ngosi unu ji onwa ka o nwere another one then anyị emechie. Asị ka ngosi m ụnụ something because aka ndị a jiri were bịa na awa ọkwa obere aka. Aka ndị a jiri bịa na
awọkwa ya obele ya ahụ aka ndị a jiri bịa na awụrọkwa obele aka vidiyo na-ekiri na ya ka na-anụkwa olu m biko na onye ọbụla bụ onye ọsọ YouTube nọ n'ime otu ndị a na-akpọ ndị otu ụmụọma vidiyo were na-aga na disi were ele anya were fụ ka obodo gị si wee ruchie afịfịa ọsọ YouTube urele anya fụ ka ama nna gị be nna gị ka osisi si epube ama nna gị na-epu everywhere eju obi ka obi dị gị obi adị gị mma obi adị gị mma na obodo gị na-eruchi afịfịa ihe ahụ ị na-azọ otu ọbụla etu dị otu ka Biafra nwanne ga-esi dị afịfịa ya eruchi n'obodo ndị mmadụ ndị ambịa soro gị na-azọ ihe a na-azọ ọgwa obodo ha dị mma ị ga-Abakaliki na-enwu ka ọnwa ile anya everywhere devil mind dozuru everywhere nke ọfụrụ gọvanọ ọfụrụ na dozie everywhere onwe ebe dị ka otu a na Abakaliki nke nwe soro ha na-ezuzu na-emegheri ilecha vidiyo nna na-afụkwatara vidiyo a na-atụ na soshal midia n'ihu akwụkwọ nna na-afụkwa vidiyo na-elebe ndị mmadụ na-elebe nna gị be nna gị gogogogogo ka ọnwụ na ndị a wee good security if I eme will return the indigene of this place back home protect Efa so ha na onwere ife na-emenụ gbalịfịa ruchirie ikwere ka ubi nọrọ ebe a na-ezuzu ifere megbukwenu ndị be anyị ekele m ụnụ ndị be anyị ekele m ụnụ ụtụtụ ọma nụ depending on where you are biko nụ ndị na-ekiri vidiyo na-ekiri na ya ka na-anụkwa olu m biko na onye ọbụla bụ onye ọsọ YouTube nọ n'ime otu ndị a na-akpọ ndị otu ụmụọma vidiyo were na-aga na disi were ele anya were fụ ka obodo gị si wee ruchie afịfịa ọsọ YouTube urele anya fụ security this man akwụ ebe a kịta uniform ndị man pass man na security onye awụ security man pass man from Anambra ka man pass man si wee bịa na ọsọ ifite ụkwa enwere ọsọ ifite ụkwa nke dị na because o nwere nke dị na Anambra ọdụ ọsọ ifite ụkwa ọdụ nke ọsọ ifite ụkwa ka ọsọ mgbe amaghị m nke because enwere nke dị side ihe ala amaghị m oke fat o nwere nke ekende fat ndị a na-ahasa m isi ọsụ ime ọsụ ibite ụkwa ọsụ nke a ọsụ nke ọzọ ife a ifuru security man pass man so man pass man build security to terrorize ndị obodo onwụ na fa dị ike onwere ife ọjọọ dụghị the only thing fa ya emewu the indigene of this is obodo na taba n'udo adịgo onye ọwụ na akwara na ebe ba wee good security fe protect the indigene now onwe so indigene fafula afụkịta ha ya awụ a tailor to those indigene ọkwa ndị a jeje isi mmadụ n'aka ọkwa ndị a jeje vuo isi mmadụ n'aka from even isi mmadụ n'aka na efakaba na anakwazi na enu security man pass man terrorist gang group na efa nsogbu dị o ụmụnne m ezigbote nsogbu ụdị if we don't wake up ihe ọnwụ na anyị nwawu ndị Igbo emepe ha anya na this genocide amazikwa m mgbe anyị emepe anya I don't know the only thing mma na-ekwu I go dey talk onye nwere ike anyị ma egbukwa onwe m Salas ọkpa anya nke ejiri nke jere kpa ya onwekwa ihe ọzọ ụmụnne m ma kwụsịkwa ihe o asị nka m bịa ka na ama na ụlọ ya na-atụ anya m asị nka m bịa ka nkene m ụnụ anụrụ na ịma na enwere first gọọmenti nwee second gọọmenti nwee third gọọmenti third gọọmenti ndị otu ịma mmadụ abụ anọ na ba na-eme question and answer on Friday so Friday onye ọwụna jee ebe ahụ unu nwara ajụjụ unu ya ajụ jụwanụ fa
Juvanofa mụnwa ya nọkwa na wọchị ahụ na bakọ emecha anyị abịa mee analize ihe bakwuru n'ọnụ mara nke eziokwu dị na ya mara nke asị dị ya. That's all. This is me. Otu anyị si anyị na-eforo ha ncha niile bumper to bumper. This onwekwa onye anyị hala. So na-abịa decide go na ba ya apụtazi ha alaghịkwara nya at least ka anyị na-apụrụ ha anya nụ damvanwe nọ n'okpuru bed nwere onye ma onye fawo n'okpuru oche nwere onye ma onye fawo o na-aba decide na-apụta Friday anụrụ na ba ya na after every Friday for question and answer. Ọ maka o onye nwere ajụjụ oye ya ajụba ya dee ya n'akwụkwọ jụvanụ ha ajụjụ ikuku na-asụ jụvanụ ha ajụjụ jụvanụ ha ajụjụ ọnwụ na baza anyị nke dị clean anyị ama na ọ dị clean ọnwụ na baza anyị nke asị anyị amara na ọkwa asị anyị agbakwa m ụnụ na-asị because I know all of them. Nobody will come out and lie and anyị agba ya nkịta onye ọsọkwa nya wụrụ ife anyị journalist ha mechichicha anyị eme analyze ọgwụsịa nke akwụkwọ expo ka m gwuri ha ọ dụ ka m otu si wee gwurie expo so that ka ba mara ha pụtaba gwa anyị nke wee eziokwu eji mmadụ ejizi asị were nobody eji asị were pụtakwa na njem again. It's better na ị gara ịbara inside your house sit down and sleep than iji asị pụta deceive ụmụ ajana. It can never happen. Ọ wụrụ ebe m nwa ada ndị mbụ na ndị egede nọ achọdụ m ịma onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ because o nwebụrụ ndị ịma mgbe ọnwụ na imegidere naghị esozi ihe. Hey. Okay, I just know something. I need to put no belumwe. And I may let you go. I know, man. I need to put no below my jan. Ever my pataga. I need to put no belly. Then I need Fiku now after today. Yeah, wonderful people of Biafra, lovers of Biafra all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, depending your time zone and location. Today is 19th of August 2025. There is a video I'm going to show you. For those that's calling the Biafra Liberation Army caste snatchers, there is a very brutal war that is going on in Okigwe State all this while. And there is a guy, this guy is my friend, but there is something that happened. I've been looking for this my guy. But now, I now discovered that this guy was rescued from the Biafra Liberation Army camp the day the Zoo military people are fighting war there. So currently now, just watch the video, how they are interviewing the guy and how the guy is saying his mind. That people should just watch this video and share, let it go viral so that people will not say it's from my mouth. This one is direct from Biafra Liberation Army media office. Please, people should watch and share, let it go viral. Please, all of us of Biafrans. Yeah, good morning, everybody. Wonderful people of Biafra, lovers of Biafra all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, depending your time zone and location. Today is 19th of August 2025. There is a video I'm going to show you. For those that's calling the Biafra Liberation Army caste snatchers, there is a very brutal war that is going on in Okigwe State all this while. And there is a guy, this guy is my friend, but there is something that happened. I've been looking for this my guy. But now, I now discovered that this guy was rescued from the Biafra Liberation Army camp the day the Zoo military people are fighting war there. So currently now, just watch the video, how they are interviewing the guy and how the guy is saying his mind. That people should just watch this video and share, let it go viral so that people will not say it's from my mouth. This one is direct from Biafra Liberation Army media office. Please, people should watch and share, let it go viral. Please, all of us of Biafrans.
Ebee ka drama Good queen morning, nọ? everybody. Ebee ka ọ nọ? I'm Drama one queen of ebee ka ị the nọ? men on ground, Eji amfụ ya. and today we have our brother here. I want to Ebe ọ see nọ? him. Raymond, my name is Raymond. Where are you from? Drama queen I'm biko from dele m Nigeria. something. As in, what are you doing around Kibu? I was driving past, I was coming from Anambra, Oka, and going to Aba. I was using Google Map took me past Okigwe. So when? Since when? That was last week, Sunday. I think that was on the 10th. On 10th. Ọ bụ n'oke kedu ebe ị bụ drama So queen? what happened? What actually happened? Because we are stopping you due to the war. You are hearing about the war since last week. Yes. That is going on in Okigwe. Yes. Okay. We stopped you and you were overspeeding, and we don't want you to run to the Ah, enemies program, so yeah. that it will not be as if that we did not stop you, we did not warn you. We are the And Biafran yeah. Liberation Army. Okay. Yes, we are the men on ground. So Oh my we are not afraid. Do we look afraid? No, Ever since that time, nothing have happened to your car. nothing. Yes, you came back today. When did you come back to carry your car? I came back yesterday. Where have you been all this while? Since that day, since that content, did anybody hurt you? No. I left and I came back. I left on my own. I went back to Aba, then I came back yesterday. Okay, to carry your car. Yes, Okay, because the car was spoiled. yes, because the tire was damaged, so I had to buy new tires to fix on the car. Okay, since then, your car has been with us. We have nothing to do with the car. You are an innocent civilian of African continent. Yes. Precisely, we are in Biafra land right now. Where are you from? I'm from Lagos State. You are Yoruba or Hausa? I'm Yoruba. Okay, we have problem with nobody. We are only agitating for the freedom of Biafra, as you can see, and we don't look afraid. Do we look afraid? No, Do we look like people that are criminals? no, Like, do we look like somebody who will take your thing by force without proper something, without any You offense? guys, no. So far, I've not taken anything by force. just to look at Umazia. Just imagine looking at these children. Looking at these our angels. They are otufasi ekwu. Otufasi ekwu. Nya efo that na there is something in them. Dia na don't want to mess we call on if I want no na hotakwa on a feel na efil mgbe na efu no mazia na na ekwoku na enjoy makeup no na ekwoku na ekwu si ekwoku just imagine na angel na Chukwu Di Ya baba Asika Asika Kwasa, the guy has sent anybody. Some people go now whiter than snow. And if I for that tension, I know. I'm having an umbrella. I'm very idiot. I'm having a melody smart. I'm very idiot. Adamaka. Ezoku niile. Anyway, atango tie na aso mama gị. Onye a na-eti nne ya ife na azọ nne. Ọ ife o kwesịrị ewu. And I could you with them. Onye ọ na-eti mama ya ife na azọ mama ya. So what just nekene na na-ege ntị ụmụaja. I want to ask you, what is your experience now as you are with us for some minutes now or some hours ago? Do we look as many people are describing us dangerous? Many people say we are human eaters. Many people say if you come across us, you will never go scot-free. Is that true? I want you to at least... Well, from my own experience, that's not the case. My own experience has been quite different. So I will speak from my experience. From what I've experienced, that's not true. From what I've experienced, that's not true. They've been fair enough to me. Nobody has hurt me since I've been here. None of your material, your item is lost? No, none of my
materials. Avant, je payais 50 € par mois de cotisation. Maintenant, je ne paye plus que 17 € et la prise en charge est encore meilleure. Strong and they say the truth. Biafrans and the world, people all over the world, I want to use this opportunity to remind you people that the men on ground are not afraid of anything. We are only doing the needful. Protecting Biafra land is our work. And we are Biafran Liberation Army. And we are going to fight this fight to the end. This our brother is from Yoruba land, and we are with him since 10th. And he has go and come back to carry his car. This is not about tribalism. This is about us, we the Igbos, getting our own nation. We are not against anybody. I want to use this opportunity to tell the people of the world that Biafra Liberation Army is only fighting for the freedom of every Igbo race. So I want to make it clear, because sometimes people misunderstand us. People don't really understand who we are. We are not human eaters. I have never eaten anybody's flesh before. The only thing we are against are people that are against my brother. us. Anybody that is against the only people who area no mmadụ undu DOS. Chinasa nwonu na ndị otie undu na area no mmadụ, because they told us. Ha kwuru ya ekwu. Ya na disi gọvanọ onye eziokwu a undu na area no mmadụ. Gọvanọ onye eziokwu na-ata anụ mmadụ. Ọ na-ata anụ mmadụ because for how this man si kpokọta ọkpụkpụ na handụrụ ọkpụkpụ mmadụ. Fu ihe niile na-ejebiga na onwere nke na-akpakọ isi. Ọ na-eri anụ mmadụ. Ọ banwa ndị gwara ya na ba na-ata anụ. So don't even also gwa so gwa ụnụ ụmụnne m. O si na ntị nke a pụta, anyị si na ntị nke a pụọ. Ihe awa anya ụfụ ka ha na-enwe ụnụ. Anya ụfụ ka fa na-enwe ụnụ. Because he get word of Governor onye eziokwu program ya mere yesterday before nke today. O gosiri ya okwuru ede na atụpụrụ na ọnụ. They can say whatever they want to say. That is their problem. The only thing na you know, akụnụ kwụwa ha na akụnụ ọtọ. Akụnụ do ha na ọcha. Unu emegidere nwoke, unu emegidere nwanyị. Ọgwụsịa. Anybody that is against the restoration of Biafra, we are also against the person. So that is the only different thing between what people are saying and the original self as who we are. And we are not afraid, we are not hiding ourselves. Thank you very much for watching this wonderful video. Thank you. My attention has been drawn over the circulating information, voice notes of somebody, Eze Monachimso, from Umopara Umololo Okigwe, that is reporting to his co-master, Ebekodike. I don't want to respond because it is unnecessary, but there is a reason why I have come up to debunk that. The father of that boy that is parading himself as agent of Ebekodike, his father is one of the top Ebubago commander that stood to fight the men on the ground when we are fighting against Fulanis at Epora. And on the process of the ongoing war in the land of Okigwe, on the process, the father died. Les grandes idées peuvent venir de n'importe où. Avec Wix, Njemekọp nwanne m ọhụrụ mmiri niile ibe mosquitoes na-ebe ịbịakwana ihe igbu ijiji. Hey, ọ gabe ebuga egbu onye ngwere ga mbara nna ba anyị. Don't mind these people. Focused. My brother, even also go correct pollution back. These people have choose whatever they want to choose. Don't care.
Don't mind them. Let me tell you, my brother. But obviously, debunk anything on and they have a plan. They have plan. Why they do questions? Propaganda, lies everywhere. Can we bring on down? Managwa mundigo. Kukupa yozo. Owu na igba nkịtị. Ewere ndị ụmụazị a. Ewelu uzuo. Gbaka unu ya believe na ife ada ndị mbụ na ndị egede na-ekwu n'ọkwa ndị terrorist batara be anyị. This is the terrorist batara be anyị na-terrorize na massacre our people. Unu na-eche mgbe anyị ji agba ụdị ọsọ ndị ọzọ na-agba ọkwa asị aya ya agbakwa ọsọ ahụ. Ona before na amara ibe na-eme na Igbo agwụna. Igbo agwụna. Na na-ege ntị. And his son started where his father started, as giving out information. So to cut it all short, I want the international communities to understand that freedom fighters, we are freedom fighters, and as long that we are fighting for our freedom, nobody has any right to pass any judgments against freedom fighters. We are freedom fighters. And I want those who knew the history of freedom fighters to go and study the history of freedom fighters. I want to use this opportunity to address the international world, the international communities, that there is also ongoing war that is going on in Okigwe, and Olo, as I am reporting this information. There's only genocide war that's going on, but the reason why I have come to debunk that voice note that is going around the social media is that I want dear friends to know, to understand who is Ebe Kodike. Ebe Kodike is one of the agents of Nigeria who has a contract in order to rehabilitate Fulanis to take over our land. Exactly. And he is purely working for Fulanis. Sure. And the voice that is that boy, Munatimso, that is reporting to him is one of his agents, his informants. Yes. And I am here also to remind the dear friends that even Mazinam, they can made it open that no saboteur will live in the land of Biafra. Sure. So I want dear friends to disregard that accusations, that allegation, whether those who are using the first notes to blog or to analyze. Yes. No matter the way you analyze that first note, remember that enemy remains enemy. Exactly. And all the names, all the first notes you are hearing are the enemies of Biafra. Exactly. Of which that have worked in one way or the other in order to pull down the men on the ground. Exactly. Let me ask you, Muna Timso, don't you know that your father is a gay man? Don't you know that even though that your father is a leader of Ebubago, don't you know that your father is sleeping with other men, even in the same village? Are you not aware? Why don't you tell your master Ebe Kodike? I am here to debunk you, and I am here also to warn you to desist, because if you don't desist, the gods of the land will strike you dead, because you don't know. You don't know that your voice will come out of social media, and every Kodike of whom you are feeling that you are reporting, you are doing something good too, in order to blackmail us. Nobody can blackmail us. Nobody. Number one, we are not a terrorist. Yes. Vous recherchez une mutuelle pour vos frais dentaires? Des dentistes recommandés? Go about us. We are not a terrorist. Your allegations are baseless. We are not a kidnapper. Sure. Your allegations are baseless. We are not a killer. Your allegations are baseless. Our weapons, our arms is not against civilians. But any civilians that volunteer himself to be an informant against us, to be an enemy against what we are doing, against the Biafran struggle we are into, the head of that person will go the same way the Nigerian army are going down.
The same way Nigerian police are going down. But I want to use also to inform Nigerians, to inform Yorubas, to inform the Southeast, and to inform the international community, for them to understand that the only thing that is selling in Nigeria is lies, propaganda. Nigeria know how to carry propaganda. That's why I have come to debunk that verse note that DOS, the eldest of Biafra, when you watch that verse note, it is only DOS that is carrying that verse note. They are the one that spreading it. And who are the DOS? The people who rebel the mass in Amdekano. The people who work against Simoneta. And the people who hijacked, who want to hijack what we are doing, but we resist them. So DOS are the agent of Fulanis that the federal government of Nigeria are using in order to destabilize, to bring insecurity into Biafra land. So I want you Biafrans to disregard. I am here by the office of Major General Chukwu Di Ya, as Biafrans are also encouraged to pray for Major General Chukwu Di Ya and the other general commanders that for quick recovery. And I believe that Chukwu Abiyama will never allow Biafrans to cry. And I challenge you that is hearing me to go and carry out the investigations over those who bring the insecurity in Oso. And they are the one now that is bringing the insecurity in Okigwe in order to kill our people. I am here to asking you, dear friends, and all the lovers of freedom, to disregard the propaganda of DOS/Nigeria terrorist governments. Chaque matin, vous jetez la coquille d'un aliment capable d'éliminer vos douleurs articulaires. Cet aliment, c'est l'œuf. Mais je ne parle pas de n'importe qui. The news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 28th of August 2025, and I have some very important information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people, hundreds of innocent Nigerian citizens have been unalived, many displaced, houses burned, as Fulani terrorists sponsored by the Nigerian government are currently wreaking havoc in the northern part of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. So I'm going to read the news in details, and after that, I will tell you the main reason why I'm recording this very broadcast. And it's not only in Katsina, as you are seeing on your screen. More than 10 communities have been sacked. Many unalived, uncountable number of people, innocent citizens, unalived in Plateau State. Currently, I'm giving you, current information. Even though channels, television, TVC, AIT, NTA, all these TVs, including a rise of Ruben Apathy, even though they are not reporting them because they cannot report them, they have been bought over, bribed, and equally, silenced. They were silenced because you cannot take money from the government without doing their bidding.
So even though they are not reporting it, we are here to help those who do not have voice. We are going to be their voice. So I have my reason why I'm not just reporting this, but I have my reason why I'm reporting it, which I will be talking about towards the end of this very broadcast. So I want you to stay tuned till the very end of it. Now, as you can see, I'll be reading from the leadership. And according to their title, they said, banditry, death toll rises to 50 in Katsina. When they tell you rises to 50, this is the official number. Official number 50. Of course, you know how many times you must multiply it for you to get the actual number. Now, the lawmaker representing Malumfashi constituency in the Katsina State House of Assembly, Honorable Aminu Ibrahim, has disclosed that the number of victims unalive in the attacks by bandits in his constituency has risen to 50. The victims were unalive by bandits in separate attacks in Malumfashi local government area of Katsina State. Ibrahim, who disclosed this, said the armed bandits, the armed terrorists, there's something like bandits, terrorists, murdered 30 worshippers, murdered 30 worshippers. And this type of heinous atrocities cannot be reported by Nigerian. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. He was talking while shaking, because what his eyes have seen, his mouth is unable to describe it. So he's shaking. The visibly shaking lawmaker told his colleagues at the floor of the House that the attacks which took place in Gidan Adamu Mantau, Unguwar Yarmaidabo, and Makera villages in Kafi Ward, as well as Budigao community in Yaba Ward, have left residents living under constant fear and despair. According to Ibrahim, villagers has raised the alarm about suspicious bandits movement around Budigao between 6 and 7 p.m. on Monday, but that soldiers only arrived much later and withdrew without securing the area. You see, it's becoming clearer for those in those areas, especially those, those indigenes who are not the Fulani origin, who are not from Fulani, those innocent indigenes. It is now becoming clearer to them, not us. We already know that the number one terrorist organization in Africa is Nigerian military. So this is not a surprise to anybody from the East, right? We know already. So, but those of you who are hoping that somehow the Zoo terrorist army, who is the one giving the arms to these Fulani terrorists, will come and save you, you are just joking. You will be there, and you all will be unalive. All of you will be unalived. All of you will be unalive if you do not react, if you do not rise up and fight for your survival. All of you will be unalive by the Fulani terrorists. I'm telling you, the earlier you understand it, the better for all of you. Now, let's continue. By dawn on Tuesday, he lamented that the government struck, unleashing terror on Unguwar Mantau, where 30 worshippers were gunned down during morning prayers. 30 worshippers gunned down during morning prayers. You see? Now, I want to remind us, one of the main problems that Nigeria can never survive. In fact, this is the end point. 30 worshippers, or more than 30 worshippers, gunned down during the morning prayers. And this thing happened on Tuesday. Today is Wednesday. Till now, till Wednesday afternoon/evening, Nigerian news media is not carrying it. And a couple of months ago, the terrorists also struck in Enugu, at the choosing church in Enugu State, either Enugu or Ebonyi, where innocent worshippers were also mauled down in the broad daylight. It happened, and no Nigerian media, especially the so-called mainstream media, carried it. Now, do you remember Owu attack?
Owo in Yoruba land, where innocent worshippers were also mawued down in a church, either Catholic or something like that. And it was carried by all the media, all the so-called mainstream media platforms in Nigeria. All of them, everywhere, was on fire. Everybody was talking about it because it happened in Yoruba land. And most of these media platforms, so-called mainstream media platforms, are controlled by the Yorubas. Name them: Channels Television, Yoruba; Arise News, Ruben Abati, Yoruba; AIT, controlled by Yoruba in Lagos, even though it's not owned by a Yoruba man, but it's controlled by Yoruba people. Which other ones? Probably NTA, which is Nigerian Television Authority, may be controlled by Yorubas as well. But of course, I'm sure that the director should be Fulani, for sure. Now, this is the problem. Mention them. TVC, owned by Tinubu, Yoruba. So that is the problem. And it is the time that we from the East should start patronizing our own, given the type of things they are reporting. Whatever they are reporting should be in the favor of the Igbo people, or shall I say the Eastern people. Not any platform that is against Biafra liberation. Any platform that is against Biafra liberation is not for us. Any platform that is promoting Nigeria, so-called, or should I say, the by forced unity of the zoo, is not for us. We have to boycott it. Exactly. Whether it's being owned or controlled by the Igbo people or not, we must boycott it. Exactly. So we have to start promoting our own platforms in order to be able to tell our stories and give ourselves voice. Sure. You understand? Nah. This is the case. Owo attack was widely publicized. But here you are. Over 50 people mawued. Over 30 mawued down in the church. Inside the church. Yes. I don't know if it's church or mosque, I don't know. But they said in their worship place. Unbelievable. The situation has become unbearable. Our people can no longer live in their villages because of these relentless attacks. Ibrahim cried while appealing for permanent security bases in Kafi and Yaba wards. Vous aussi, quand vous avez pris votre retraite, vous avez gardé la même mutuelle que lorsque vous étiez salarié. En restant avec mon ancienne mutuelle, j'ai vu mes cotisations augmenter par 3 après la retraite. En plus, j'étais pas du tout satisfaite de... How can you ask for it? The late Buhari is from Katsina, and he's the chief terrorist who imported over 100,000 Fulani terrorists into the northern Nigeria because they wanted to win an election in 2015. And all of you were clapping. You wanted it, now you have it, so you don't have to cry. But I have a message to all those who still believe in the zoo. Now, the heart-wrenching disclosure sparks concerns among lawmakers over the escalating bloodshed across Katsina communities despite ongoing military operations. There is nothing like military operations, in case you don't know. There's nothing like that. Inside that military, the terrorists have spies. Are you not aware? Inside the military, the terrorists have spies inside the military. They are all working together. They are working in cahoot. And the problem is that all these so-called lawmakers are aware. What I'm saying, they know it. They know. And even inside our lawmakers, within our lawmakers, so-called lawmakers, they are also the terror sponsors. They are getting their own share in whatever profit they are making from this very, brutality. Oh yes, from this terrorism. They are making their own money. Now, residents of Malumfashi call on the state and federal government to act swiftly before more lives are lost in what they describe as a daily war of survival. Now, this is where I want to come in. They are calling on the government, so-called government, federal government or whatever state government, to come for their rescue. This is a problem. The federal government you are calling is the one sponsoring the terrorism. The military is working hand in hand with the terrorists.
So who is coming for your rescue? Who? Did you not hear when your military said that any repentant Boko Haram can contest and win or become the president of Nigeria? Did you not hear that? Boko Haram should lay their arms unconditionally and be accepted in the community. Opportunities are out there for them. They can be rehabilitated. An ex-Boko Haram stands having laid his arms and comes back, turns his way away from his negativity. He stands to be a president of this country. He stands to aspire to any position in this country. Why is he wasting his time? So who is coming to rescue you? You have to rise up. You have to demand your freedom from Nigeria. This is the only solution. If you fail to demand for your freedom from the zoo, you all will be wiped off. The plan is very clear. If you fail, you are gone. This is my message to all the indigenous people within the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. It is my word to all of you. I'm telling you, if you fail to demand your freedom, then you are gone. Now, leadership recalls that bandits unleashed mayhem on worshippers at Unguwan Mantu community of Malumfashi local government area of Katsina State in the early hours of Tuesday, where they murdered 13 people during prayers. You see, they initially reported 13 people, but an eyewitness who happens to be a politician, a senator, or a House of Representative member has given them what they believe to be the actual number, which me personally, I know that can never be the real numbers. Now, the State Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Dr. Nasir Muazu, told journalists on Tuesday that the state government announced immediate security reinforcements and support measures following a tragic incident. The incident occurred when criminal elements launched a reprisal attack on the community. A reprisal attack, as in, what are they revenging for? What are they revenging for? Unbelievable. The Muslim members of the community were praying in the mosque, during the Fajr prayer when the criminal elements started shooting sporadically in the mosque, he said. You see, they don't care whether you are in the mosque or so long as you are not Fulani community, you are under attack. That means the target is to completely wipe out those who are not Fulani in order to completely take over the land. They invaded you during the Osman Danfodio, jihadist war, and they brought in Fulanis, emasculating the locals. Now they do no longer want the locals, they want you completely out. The same thing happening in Kwara State. During the Afonja, they invaded Kwara State with the help of Afonja, and they took it over. Today you have the Emir of Kwara State, or Emir of Ilorin. Now the remaining Yoruba communities is the problem now. The Fulani do no longer want the existence of Yoruba community or Yoruba people in Kwara State. So they want the remaining ones out, completely out of Kwara State, out of their own land. Now they are unaliving them. So the last thing I want to show you here before we close is this. Bandits have sacked 10 communities in Boko's local government area, Plateau Group. You see, in Plateau State, another breaking news. So because of time, I'm not going to go through this one in details, but we will talk about it when the time is right. Thank you, my people. To salo no mozia and make it go viral. Do ikuku na una anugo o na ya ebinye o ya adokwa egwu ụmụ aja anyị ekpere m ka afọ edele late ka anyị binye n'oge anyị bido n'oge chụwa ya wee hụ ojii before nderi ya daa aka na ọwụ na nderi daa anyị enwetenwuzi ya wee hụ ojii again. So ụmụ aja anyị ọ na-anụgo ihe merenụ. I'm happy today. Program niile mere tata
akpọ m iyi asị m Chinya biko iwe a ana m adị iwe nnukwute iwe ụmụaja anyị nnukwute iwe I don't know amara nka m esi wee kọntrolu ya nwe ihe amara nka m esi kọntrolu ya nwe ihe iji gwakwa gị eziokwu na iwe dị too much. So Newman, if you are more about Peter Obi, I don't care about Peter Obi, and I will never care about Peter Obi. Group ne post to Peter Obi is their problem, and we don't discuss about Peter Obi in this platform. I will a lot of things very important. Peter Obi, I will hear that now. Peter Obi were a coward, very coward man. Igri wo gli atu ofe amasị m na o si wee wụrụ na Peter Obi onye atụ ofe. Anna bai. Mgbede ọma ezi nwanne m. Mgbede ọma. Echesokwalekwa maka question and answers on Friday ahụ. Ekwuone nye mana m ekwukwa ya. Ekwubugo nye. Yes, ekwugo nye. No. So I gwara m dịka m si wee gwa unu Friday a na-abịa enwere question and answer by group ịma mmadụ abụ so ikuku na-asị jụmanụfa ajụjụ mara nna ajụjụ niile ibe a niile na-enwe gị nwunye na-edistọbụ gị jeenu jụwaba ya wa ajụjụ ha sị na ha nwere question and answer ha dọkwara happy at least gabafụta ka ehụba then next as na every Friday anyị na-abịazi a na-ajụ ha ajụjụ then ekwesịrị ịjụ ha ajụjụ because na ihe na-emenụ ha gba nkịtị ba anaghị ekwu okwu nke ekwesịrị ịjụ ha so every Friday unu eje na ha wepụta follow Zoom ha wepụtara jenu jụọ ha ajụjụ then now we dey here after ka ajụjụ na ajụjụ after ka ha mechara program anyị eme ya analyze take analyze eme analyze ndị ọzọ we are going to analyze it the written na-eme ka ha mara that na ha na-apụta with eziokwu that's all ha pụta with eziokwu ahụ with propaganda and lies I had to go tired of that I had to go tired if I chọrọ ịnụ kịta wee eziokwu onye ọnwụ na-adịghị capable to say that truth let that person go inside onye ọsọkwa anya wụrụ we don't care we go too much pain so I had to go to happy very very happy na ịnụ na ha ya apụta ajụọ fa ajụjụ kpowere question na bịa France ajụọ ha ajụjụ ọdụzienụ ka nwoke na nwaanyị odinọ ọ bụsịa ihe nwa m nwere ike ikwu na so on Friday ejewa apụta ọ na-abanye onye ọ na-amara nnọọ ifo ya ajụ ya ejụọ ha nwa na onwe ha nọkwa na hie iji wee ansakwa iji wee zaa unu any question ọnwụ na unu jụrụ fa so n'ọnya ụmụ aja ya ma asị unu ka chi fonu onwere onye nwere okwu ọ bụrụ na o nwere onye nwere okwu ọkpọ na fonu ọ bụrụ na o nwere ife unu chere maka these people nwata nwoke avụ isi a kedu ife unu chere maka isi ovu kedu ife unu ghọtara n'ihe mere hie game azụlụ ebe a did you people understand it unu ghọtara okwu a ndị azụlụ ebe a because ndị azụlụ ezigbo okwe ndị a na-eche na ya mara ife ndị a okwe ndị azụlụ ebe a dị very very deadly ọ dị very very deadly then enwere m ike ịkpọkwa ya again for the last time geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ekwula ebe a achọrọ nke unu wetuo mmụọ unu
geenụ ntị ka unu game azụlụ here, very dangerous game. Bomb ndị ụmụ ọjọọ bombe were gbaa ya bomba agba ya gbagbuo ya dote na baya gbaa n'ọsọ ọma ya ji abịa n'iburu ti ya n'ala and ozi ya na ebe a wee reka ozi ya na dị ya wee reka si oke okpokisi nke eji ere ụmụnne m ndị bụ ọsị ụtụtụ ọma ezi nwanne m ụtụtụ ọma a na-ekelekwa ụmụ Biafra biko Chukwu gọzie unu ụmụnne anyị ndị niile na-ajikwa ije nwere onwe anyị na-ekwu okwu ya ndị Naịjirịa ijere were hụ ịma na-ekwu ihe gbasara ọwụ ndị propaganda. My sister oke nwere ihe a nwoke a bụ isi amamiya ma isi nwanne ya ma isi ọkpọkọrọ aya ma ebe o si bute ma ya nwa ihe o ji agwọgọ ọgwụ ya ma ebe o si buru pụta onye ọbụla gere ihe onye ihe ahụ ndị a na-akọ iri ya mana ihe a cheap propaganda mana ihe mere ha na-eche na onye nzuzu ha niile the more ha na-ebupụta all this rubbish propaganda the more ha na-emeri onwe ha ike. DOS akụgo afọ n'ala enweghị onye ọbụla gị a ga-emetụ ọnụ aka n'ọnụ na-awụkwaghị ndị awụ ndị okwu asị dịka gọvanọ okwu asị gọvanọ onye ochu gọvanọ anụmanụ gọvanọ amụsụ wụ ndị gara ha na-emepe ọnụ si na Ebube Agụ dị ha mma enweghị onye ọbụla nọ n'ala Igbo si Ebube Agụ dị ya mma everybody nọ n'ala Igbo mana Ebube Agụ otu rụrụ arụ na ha wụ ndị rụrụ arụ ihe o sokwara ha mee propaganda ha nyere this propaganda against ọkamaja ime propaganda onye buru isi wee fụta were wụrụ asawa na asara ịdọkụbọ isi o wee wụrụ gurupu asara ịdọkụbọ gburu ndị be anyị egbu asara ịdọkụbọ o nwere confession asara ịdọkụbọ mere mbọsị atarakana n'otu o si ya jigaga alụ ọgụ n'Imo steeti gbusisia ndị Igbo lụọ nke ọ nụrụ na Anambra steeti for Soludo gaa n'ugwu Awụsa ọsị ya lụrụ Tinubu ebe disappoint ya ba ibe na-eme ihe ọ na-eme na obodo ha mba mmiri so onye niile onye ọbụla exceptkwa ndị wu ndị efulefu ndị na-enweghị uche ọ ndị na-aga awụ na ihe a na-eme ya ọ dịka nwoke abatara na ha na-ajụghị ajụjụ taa kedu ebe ịkwụ akwụ ha niile onye ọbụla gị nọ na-adị na-ege elekpol ihe ndị a na-emegbo si m na ya ahụtabeghị nke wee eziokwu onye ahụ na-asịrị onwe ya asị nwee onye na-aga asị doonekene mmanwụ na ndị awụ ndị otu Ngozi Orabaeze ha ka na-emigharịkwa enwere ihe anụwa m jere na nke orem jus n'ụtụtụ tata nke katapila na-ekwu aba ka ọ ga-esi kpaa ndị busisia ndị biele na-akọ masịsị ọgba katapila Ngozi Orabaeze na-aga agọsọ ọmara onye ọgwụ ọgba katapila ndị otu ha ndị na-eso Ngozi Orabaeze na-asị na ọwa repented Boko Haram after repented katapila ahụ nke ahụ onye pụtaziri ugbu a bịa gosi ọkwa dị same katapila nke bịara na-atụrụ Adadiora mma aka na-ekwu eri ọnụ ya na ha pụtara bụ iji nwere onwe ugbu a ka ha pụtara ọkwa dị same katapila onye ezigbo na-ekwu ka o si egbu jentụrụ na-ekwu ka ọ ga-esi gbuo igwe ebudo ụzọ ihe mma wụdati onye ọbụla nlesi onye ahụ ada agba onwe eziokwu onye ọbụla na-eji iji nwere onwe agbo nọ na isi na iji nwere ọnwụbe nke eziokwu gị mana onye ahụ na-asịrị onwe ya asị agwala m ha na ha emesịa ha Ngozi Orabaeze ya emesịa alịpụta ọ ga-alịpụta bikosi ebe ọ na-akakuleti propaganda nke onye ọfụta mana ọ pụtakwa onye na-ekwe onwe ya gbakwa onwe ya egbe n'ụkwụ onwe nke ha pụtara ha na-ada agba onwe ha egbe n'ụkwụ nke ọbụla pụtara ma ndị nke DOS ma ndị nke Ngozi Orabaeze because ha niile na-arụchachakwa ma ndị nke Ebube Agụ ha niile na-arụkọtacha ọrụ niile together bịa nọ n'ugwu onye ọbụla nọ na ya iji nwere onwe bịa rụọ mathematics equation niile ị ga-afụ data ha niile nọzi together ihe ha pụtaziri this week bịa na-akọgheri na-emezikwa ihe anụwa attack DNA ihe ahụ ha na-eme ha na-akwa aka na tipa bụ aja I'm telling you nwunye ha mechapụtara onye ka nna agwa m our angels ha bịazi na-asafe okwu
Yes. Fabia's in there suffer now. I know here. I chose them to Hana put us in a bia safo, quit the bunk again. Their energy. Ọ na-amịkpọchi energy ma ike ama m na ụmụaka ndị ike ha ji eje ozi awụghị ike mmadụ nyere ha ọwụ ike ntere na ihe oriri ọwụ ike mmadụ ihe ahụ ike si na ike okike bịa banye ha niile mana the more ha na-apụta the more na-elezikwa nje makeup nwa m na-enwe ya na James ahụ ya na-akpaju because one ga-ahụ ụmụaka jiri obi ha pụta ibi defender ala nna ha ị ga-ahụ ụmụaka ị ga-ahụ data aka ha dị whiter than snow ị ga-afụ ụmụaka ndị ga-ahụ data na-enweghị ntụpọ ọbụla n'ime ndụ ha ka ndị mmadụ ga-abịa a na-ekogheri ọnụ o nwere onye otu nguzo ọbụzi mepere ọnụ ya na-akọrọ m rubbish the other day na-asị m na onweghị enyi ihe anụnwa enwere Biafra enweghị enyi amị enwere ya anọ na ihe ndị acha social media masị nke Ngozi Orabeeze with social media as far as I'm concerned. Yes, all of them I sell chala out. Masị gentle nke m, my own gentle, my own Igbo buto. Ngozi sell out because they bought them. Ụmụazị niile ndị a gwara ndị na ụmụaka ndị a gwara ndị that ụmụaka ndị a jiri obi ha pụtara njem aka ha kwanụ ada agwọrọ aka ụmụaka ọkwa ifu na nwoke onye Yoruba ha le school. Exactly. Moto the man maybe the man dowele for moto eje chana mana ba no nwe ka kwala obi o. Ka ngwa ha take kwele risk o. E happen the man oje chachi ha azu bia dezie motie bulukwa motie obi ka kwala da nwoke onye Yoruba ahụ. Asị m nwoke onye Yoruba ha nwa our angels ka mminu egwu obi kana because ihe nji si na obi kana fa the trust ha nwele chere na ọgwụ na nwoke onye Yoruba bịawakwanụ bịa wit ndị enemy. Ụmụazị ndị a ji ogu aga my sister. Mmụọ ala Biafra, mmụọ nọ na mmụọ ala anyị, mmụọ nọ na mmụọ nwe obodo ala anyị, mmụọ nwa na-agwa ụmụaka ndị okwu. Ama onye because ama m that emechala enweghị ụdị ịmakwa ihe ọnwụ na Ngozi Orabeeze ga were a student nọ na inside the camp with ụmụazị nda so mee ya commander ya dịba na-arụ nke apụta n'ihe si na-ahị ya achị ọnụ ga ahụ na onye aha mmụọ ọjọọ nọzi n'ihe ọzọ ajọ mmụọ tọndra na na-achụgharị na-achụgharị onye ahụ mmụọ ọjọọ ahụ na-adụgharị ebe kwara kalata efukwa ka o si ekwu okwu ọ sị na ya wụ Chukwu asụ abụghị ya idiot gụọ na Chineke na Chukwu abịago n'ụlọ gị. Exactly. Ịmakwa na enwere ụdị okwu kwuru sọ ọsọkwa by October na ndị a ga-anwụ shishi ọkwa ịnụrụ ya ịmajikwara okwu ahụ o kwuru ga-anwụ shishi by October na last time ahụ na October so ya anwụ mana mụnwa na onwe m chalenjiri that thunder before thunder na-agbọgbu ya bịa gosi anyị ebe egbugasịrị ya ma because na Ngozi Orabeeze si na ejiri mma gburikọcha ya to ya n'ime onunu mana mgbe ọ na-egosi anyị ebe egburu ya mma ọ na-achọ ebe wee buru ya mma achọ so ana m achalenji thunder before thunder na-agbọgbu ya jee wetaba ya gosi anyị ebe egburu ya mma and ya gosi anyị ọkpa ya ahụ ebe ahụ ejiri acid wee tọ ya ịga ya gosi anyị data ọkpa ọfụma so the challenging na challenge that criminal so challenging na challenge that terrorist ya bịa gosi anyị ebe ahụ ejiri mma gburikọ ọchịchịcha ya Ngozi na ejiri mma gburikọ ọchịchịcha ya pe ya n'ime onunu and na ejiri acid wee tee ya ịga maybe ya onye kpọrọ gị na fon kwuchara gị okwu na-asị gị nọpụta ma mụọ ma ya na-elebe na-ele ihe ha na Ngozi ya na-afọtọ na-ele ihe ha fọtọ m si lele Ngozi look at Ngozi ihe oshikwe na-ebu ole ihe rụrụ arụ ọwụ na ikwu ibe rụrụ ala ọ na-atọ m ọchị ọwụ na efo this woman in person ọwụ na gị na this woman nọ face to face like this
igbogodo ibi ya ọkachasị ị na-eri nri gịnị ya nọrọ ebe dịsị ụmụanụ na-eri nri ọnwụ na ide ya anya n'ọrụ ihe agbọrịrị nkịta na-eri onye a chia ụlọ ọgwụ ole adị m sure ihe o nwere spirit onye a ji eme operate dog spirit anaghị mere na wapụta na social ya na agba the spirit ndị mmụọ ọjọọ onye ha nyere ọ na-eje ya ga-akwa ihe mere gị nwunye ịbịa dị ya ị ga na-ahụ nkịta I'm telling you nkịta ka m na-ahụ mgbe ọbụla na-eri anụ ọhịa ahụ Ngozi Ọrabeze ndị ahụ amụ nkịta ma mgbe ọ na-agbara ha egwu ndị nkịta ka m hụrụ nweghị ọzọ m hụrụ na-ahụ nkịta agwa m Ngozi Ọrabeze olesiri aja n'Igbo na mmụọ nwa eji hiwe ya n'Igbo na Chukwu okike abịa ma adụghọ ndụ ụnọ succeed olesi ha niile ji aka ha na-ewere eriri na-eke onwe ha na-eke onwe ha sọsọ ebe a nka ndụ ada akwa enwere gbasara ije nwere onwe a witi ndị a niile na-achọ ndị abụọ propaganda ndị a na-abụziwe na-fight zikwe ije nwere onwe a mgbe okike ga-evisite ndị a akwa ịma na enwere mmụọ n'ala Igbo adakwa ịma na enwere mmụọ n'ala Igbo akwa ịma na enwere mmụọ na matakwa ihe ha na-eti ha che na ha ekejiere na ha ekechisiana mmụọ anọ n'ala Igbo anya I'm telling you ị ga-ahụ mgbe ọ ga-esu esu o nwere nwanne nwaanyị mụnye na-ekpokwu dada ọ na-asị m ọsị m hapụkwa ya ma papa nwere ihe a na-emeni ya ọ dịka ọ na-eme ka ihe na-agharị na ihe ya ma ụdaji na mgbe ihe na-emeni na-eme ma ndị politicians so ma ndị ihe anọ ọhaneze ka ha rawụ ndị a niile wụ ndị na-ejere Fulani ozi na m ga-ahụ ka ihe ga-eme ndị a na ha na-eche na ha ka nwere ihe ahụ safe heaven for them ha na-eme ihe sọrọ ha na ndị Fulani na onweghị nke oge eri ọkpụta ha na-eji egbugide na onwe nke oge eri ya and oruwele watch out ụmụaka ndị asụkwara ya wụ na ha kpọrọ only 2 or 3 ị ga-ahụ ihe okike ga-eyi ụzọ maka ndị a na-eme ị ga-ahụ ya so ihe m na-ekwu n'okwu anyị na-ekwu n'ije a na-ekwu ije nwere onwe na ihe niile ma ndị a niile na-akọ iri ọnụ na-emegharị propaganda all this cheap propaganda ha niile nufutacha ọ achụghị ebe ha agbaghị ebe achụghị ebe ha agbaghị ebe achụghị ebe ha agbaghị ebe ha na-eme ihe niile ndị ha na-eme ma Ngozi Ọrabeze ma oge nkere afụla dịra debunk anyị na-edipọ ya na-eshite onwe ya gọn na Ngozi disempte ha niile disempte ndị otu hope ụzọ dị mma ha na-eme ha left and right back and forth ka ha na-emecha asa ka ha na-asa and asa niile ndị a ha na-asa mgbe ọ ga-erugo ahụ ara ndị ga na-agba ara I'm telling you ị ga-ahụ ndị ga-awụ na-ebido gbawa ara agbawa like this gba ka ha ị ga-ahụ ihe ha na-eme ọkwa nwere ha niile ma ndị America bloggers ma ọsịkwa ya ma ọsị ọ bụrụ ma ha niile pụta ele obodo ga nga ọpụ aga ka ofu ihe amị aga abanye ebe ahụ ọkaigwe gara agaga their politician ga wepụta ego gaga kpọrọ amị kpọbata na ọkaigwe a na-egbuchi ụmụaka a na-egbuchi anya ya na-atọ ọbara a na-akọpụsị ọbara obi a na-asọ ha ya ha na-awụli elu a ga-ahụ ihe ga-eme ha nwunye wufuru ọbara n'ala n'efu I'm telling you nwunye wufuru ọbara n'ala n'efu so the problem that na own indigenous of Okigwe wundu na-egbukwe n'ofe anya ebe osi ọwụlọ indigenous of Okigwe na-egbu Okigwe nọ ndị awọdụ ndị Okigwe amada ebe basi ebe osi ewute m ebe ka nwa unu akwa na-ekwu ndị mmadụ ha wepụta n'anyị the real identity of ebe ka nwa ebe ka nwa nọ somebody enwere ilu somebody mara onye ọnwụ somebody asị gị tụọ ya aka ihe ha tụnwu ya aka kedu ka ị ga-esi wee mee that person n'ala ahụ ọ bịa na-egbu your people I don't know kedu ka ị ga-esi on the politicians ha niile ọnwụ na the whole Okigwe indigene bilitere wee sị no na ba chọrọ no ọnwụ na the whole Okigwe for A to Z si no dela akwụkwọ dejele ndị nwanwu gọọmenti ahụ na ba chọrọ eni amị na befa then will never enter then can't enter mana ndị Okigwe gbara nkịtị. In fact, a man understand what is going on in that place. And they took away go because if they work free of charge, them had to go. Hey,
ịtụrụ ego ya ejigbo ụmụ gị ma ndị tụrụ ego egburu fa ebe a gwara gị na a na-elu oduru ozu na trọk ebe a gwara gị na egbugidere ụmụ mmadụ na ọkigwe lee odu ozu ụmụ ọkigwe na trọk je kpohuo gbachawa ma ozu bụ ọkụ nyichaba na sholo grave tụnyechekwube na n'ime onunu na adanne onye ka m na-ekwu nwanne m ihe a na-eme ihe ndị a na-ekwu a na-eme ya na-atọ ndị ọ na-atọ ndị ọ na-asọ ya na-asọ ha na-aṅụrị na-awụli elu mgbe ihe na-eme n'ala Igbo na-eme eluzubekwe m hope onwedị ka ha ga-esi gbuchasịa Igbo onwero ka ha ga-esi ga-ahụ na ya onwero mgbe ha ga-esi metụ ala Igbo aka were ya nke a ga-ahụ ya ihe mere data ihe anụwa amụma ahụ onye ndị ugwu gasị na ha ga-abịa n'upụtaju n'ala Igbo ọbara ha ga-awa ga-egbusisicha ha n'ala Igbo andụtụ ahụ ka ọ ga-adị ọkwa mesinarị kwa ha mechewe na-ebute mesinarị makwa ihe onwe ha chi Britain ebupụtara ha ihe a na mesinarị ndị na-abịa kụziri ka ha ka eyi uzu amụta nka esi bute bubata efugo ka dada amụta nka si na-aga ala Igbo ga-asụ alụcha ndị a niile na-ebili na-emegide ndị be anyị and o nwere otu okwu ikwuru ụnyaahụ because of Ngozi Orabezo na Ngozi Orabezo onweghị onye ma ụdịrị ije okpuru ọ na-aga that since anọ ndị Amerịka asọplaibeghị weapon mana kemgbe Ngozi Orabezo pụtara ka o ji onwe onye ma ụdị ije ọ na-aga wute ndị Republican na Trump onwe onye mani mere ndị a ji lechide anya Ghana asọplairi ihe anọ Nigerian gọọmenti izu gọọmenti ammunition ha ji bịa na-agbagbusi ụmụ mmadụ n'ala Igbo so ọkwa ya ka m na-ekwu ihe a ndị be anyị bilienu ga-alụ ọnụ ọgụ bịa gbuo onu arịrịa ihe awarị arịrịa abatara anyị ọ dị too much ọ dị nnukwu ha bilie bịa lụọ ọgụ bịa gbuo arịrịa abatara anyị ọ dịla too much ana m akpọ ụmụ nwoke bilienu ụmụ nwaanyị ndị na-mmezi jere ije na ihe agbụ ụmụ nwoke bilienu debe chụọ narị. Nnem, thank you very much. Ochimugozie. Ndo nnem. Ndo. Wow, ụmụ ajani. Anyị anakpu. Ajọ nsị ka m pụta odo ịma ana m akpọ ya kpọcha m chere ka m kpọchala ya ọnụ ụnụ Georgia odo bido n'isi some people are kind of asking na Biafra ya abịa Biafra is not coming today, is not coming tomorrow. Biafra killed them. Biafra world ndị oshi ka ha wụ ndịrambara agaghị abịaza leziene na isi nwanne anyị nwoke leziene isi nwanne anyị nwoke is not artificial. It's not artificial. We are not happy and we are going to forge all of them. Nke a onye amị this man n'ebe a onye amị ndị otu ndị otu man na ndị otu asali dọkụbọ Chineke nna ndị Igbo na-ahụsie n'anya man na ndị otu criminal man ndị na-eje ebe ya ejeziwe idea ekpokọ isi ndị mmadụ ekpokọ ọkpụkpụ mmadụ ekpojere man oye ji na-agwọ ọgwụ ka ụnụ ghọta ibe na-eme ebe a na ndị otu man This is our brother. Edmond okay, and one new okay differ. In a bomb, even about AK-47. Look at your father's house here. Look at your father's house here. We are coming for you. One leg okay, it's not Biafra about to dance tomorrow. Go punish you. Ngwano nezienu. Kedizi ka onya si na nwanne nwoke kpokoro isi nwanne nwoke ka eji n'aka mana nwoke nke ọzọ na-asị na ka be nna gị dị gị nwa na-evu egbe na ka be nna gị dị n'okpokoro isi nwanne gị nwoke ka ebu n'aka ebe a so onye a wu terroristi asawana asali dọkụbọ
nna mpụ mere ụmụnne m achọ nke unu gee na ibe a from bido n'isi ka ihe iji n'aka ihe a nna ihe bụ ihe okpokoro isi my brother Salas ọkpa anya nke ejiri jere kpanye bọmbụ ndị ụmụ ọjọọ bọmbụ were gbaa ya bọmbụ agba ya gbagbuo ya dute na be anyị gbara n'ọsọ ọma ya ji abịa n'iburu ti ya n'ala ọma ebe ozi ya nọ and onye isi asawana dị ife a onye isi asali brọkwụbọ and ọnwa na nwanne nwoke na bọmbụ gbagburu ihe oje mkpọ ndị sekuriti ibe ya kabadutie ka e were ozu nwanne nwoke dọnye n'ala o meghị ihe ọ hafụ n'ozu nwanne nwoke amụ anụmanụ rie ozu nwanne nwoke richaa oruzie tata o buruzie ọbịazie bịa buruzie isi nwanne nwoke were na ntị unu mere oche ọgwụbekwe achọ nke unu na-efolo destin ozi ọnọdụ ewere ka si oke okpokisi nke eji ere ụmụnne m ndị ụbọchị ọsọ ịmana ihe ahụ ha artificial anyị jere were hụ ịmara na-ekwu ihe gbasara ihe a some people aka na-asị na Biafra ya abịa Biafra is not coming to this, not coming tomorrow. Biafra world ndị ochi ka ha wụ mbịarambịa agaghị abịaza leziene na isi nwanne anyị nwoke leziene isi nwanne anyị nwoke is not artificial we are not happy and we are going to now ebe ha ma n'ọsọ na silence ọkpa anya nekwe na onye a ọhụ pure Fulani na this man kpu na-enya onye otu security ndị security this man pass man na their uniform ebe a security pass man. Those people we are going to forge all of them. They are not saying three bomb. Ha no there. Yeah, boy. This is our brother. Edmond. Okay, three. And one new okay, differ. Okay. About no in a bomb. Even about AK-47. Look at your father's house here. Look at your father's house here. No one near work at Ivan. Isi nwanne nwoke ka ejikwazi n'aka ọwụ ọzọ onye ji isi n'aka so na nwanne ihe niile awụ ka e were kwutọọ ụmụ ajana ka e were bịa gbuchasịa ndị ọkaigwe were gba nkịtị mama many days baya tolerate this thing coming for you okpokoro isi nwanne nwoke ka eji n'aka ihe a it's not Biafra na about that tomorrow God will punish you ka ihe ji n'aka ihe a na ihe bụ ihe ọkwụ na anụgo ụmụnne m odogo n'anya anyị anakpunu asị ka Chineke m gọziele m unu niile mmaji kwuru mmaji ka obinigwe chekwala m ọnụ ụla dolo edo ka m na-enye unu niile unu ya laa n'udo tetekwa n'udo Chineke m gbaala m unu ụmụnne m ekpere sọnsọ ekpere ka nna ya unu tinye na ụmụazị niile a na ekpere tinye na angel makeup na ekpere tinye na all our angels na ekpere ọkachasị igwe bute ụzọ Chukwu Di Ya all of them the generals ndị enyere poison tinye na ha ncha niile na ekpere ha na recover aka Chukwu Di Ya aka Chukwu Di ụmụnne m mmeri ya awụ nke anyị emerigo na ọka anyị kwuo ka anyị si wee merie ndị uchu niile one love ụmụ aja ka ọ dị n'echi niile